ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ नमः शिवाय 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 ॐ नमः शिवाय। हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो शंकर। बोलिए श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। ओम सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरं तमगोचरं गोविंदं परमानंदं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। When 5 sheets have been negated, nothing will remain. So disciple asked this, what will be there to be realized? I am not seeing anything. So Guru Maharaj, he said, when 5 sheets have been negated, you are saying absence of all those things. But who is perceiving that absence? Who is illuminating that absence? That is Atma Swarupa, who is witnessing everything. Shishya Uvacha. Let us chant from sloka number 212. Shishya Uvacha. Mithyattvena nishiddheshu koshe sveteshu panchashu sarvabhavam vina kinchit न पश्याम्यत्र हे गुरो विज्ञेयं किमु वस्त्वस्ति स्वात्मनात्मविपश्चिता। श्रीगुरुरुवाच सम्यक् सत्यमुक्तं त्वया विद्वन् निपुणोऽसि विचारणे अहमादिविकारास्ते तदभावोऽयमप्यनुम् सर्वे येनानुभूयन्ते यस्वयं नानुभूयते तमात्मानं वेदितारं विद्धि बुद्ध्या सुसूक्ष्मया तत्साक्षिकं भवेत् तत्तद् यत्तद्येनानुभूयते कस्याप्यननुभूतार्थे साक्षित्वं नोपयुज्यते। असौ स्वसाक्षिको भावो
यतः स्वेनानुभूयते अतः परं स्वयं साक्षात् प्रत्यगात्मानचेतरः विज्ञेयं किमु वस्तु अस्ति? Is there anything to be known, to be realized? We considered all these 5 sheets are mithya, unreal, and negated all of them. Sarva abhavam vina kinchit na pashyamim. Atra he Guru, O revered master, I am not seeing anything except absence of everything. Abhavam. Sarva abhavam. Then how by the wise people the self will be realized? How is it possible? So Guru Maharaj, he said, Satyam Uktam Tvaya, whatever said by you is correct. Vidvan, Nipunaha Asi Vicharane, you are so clever and became expert in inquiry, discrimination. Ahamadi Vikaraste Tada Bhavoyam Apyanam. See, who is illuminating this ego, etc.? I am so and so person, I am doing this one. Ahamadi Vikara, the modifications of ego, etc. And the absence of them also. In the deep sleep state, all these thoughts are not there. So someone is illuminating the absence of all these things. Sarve yena anubhuyante yaha swayam na anubhuyate. All those things are perceived, experienced by self, illumined by the self. But that will not be illumined by anything. Tam atmanam veditaram vidhi buddhyasu sukshmaya. Underline this buddhyasu sukshmaya. By very extremely subtle intellect, this Atma Swarupa should be known as our own self. Tam Atmanam Veditaram Vidhi. Vidhi means you know, to know. And this Atma Swarupa is the witness, Sakshi of everything. Something is there and that is witnessed by something. Means the object of perception, that which is there, if it is there, someone is there to see that one, that another one is becoming Sakshi of the earlier one. But who is there, the Sakshi, witness of Atma Swarupa? Who is the Father of God? There is no another Sakshi of Atma Swarupa, because Atma Swarupa is Swayam Prakashika, Swayam Jyotihi, self-effulgent. God himself is the Father of God, no one else. He is everything. He is Sarva Vyapakam. To see the one light, one lamp, another lamp is not required. Ajam Ajena Buddhyate. Yesterday we have seen all these references. The unborn, Atma Swarupa, realizing the unborn self. Next sloka. Sloka number 217. Please repeat after me. जाग्रत् स्वप्नसुषुप्तिषु स्फुटतरा योऽसौ समुजृम्भते जाग्रत् स्वप्नसुषुप्तिषु स्फुटतरं योऽसौ समुजृम्भते. स्फुटतरम is correct, not स्फुटतरम. जाग्रत् स्वप्नसुषुप्तिषु स्फुटतरं योऽसौ समुजृम्भते प्रत्यग्रूपतया सदाहमहमित्यन्तःस्फुरन्नेकधा प्रत्यग्रूपतया सदाहमहमित्यन्तःस्फुरन्नेकधा नानाकार विकार भागिन इमान् पश्यन्नहं धीमुखान् नानाकार विकार भागिन इमान् पश्यन्नहं धीमुखान् नित्यानन्द चिदात्मना स्फुरति तं विद्धि स्वमेतं हृदि नित्यानन्द चिदात्मना स्फुरति तं विद्धि स्वमेतं हृदि. जाग्रत् स्वप्न सुषुप्तिषु, सप्तमी विभक्ति, सुषुप्तिषु
in these three states. Seventh is Jagrat, waking, Swapna, dream, Sushupti, deep sleep. In the waking, dream and deep sleep, Sputataram. Sputataram means very clear, clearly. Sputataram. Yosau word is there. Yaha plus asau. Yaha means that which is. Asau means this. So this. That which, this. Samujrumbhate. Ujrumbhana means manifest. Samujrumbhate, manifests. Means clearly it is seen. Very clearly it is seen. Samujrumbhate. Pratyak rupataya. Pratyak, inner. Pratyak rupataya, as the inner self. Pratyagatma word earlier we have seen. So Pratyak rupataya, as the inner self. Sada aham aham iti antah. Sada, always. Aham aham iti means I am, I am. Continuously we are experiencing this thought. I am, I am, I am. Sada aham iti, always aham aham iti, as I. Antaha spuran nekhada word is there, na? So here anta spuran plus ekada. Anta means inside, shine. Inside, within. Spuran means shining. Antaha, inside. Spuran, shines. Ekada, shining. Ekada, same way. All the time. I am. The thought is continuously there. Nanakara vikara bhagina. Nana akara vikara bhagina. Nana means various. So many kinds of. Akara vikara bhaginaha means having forms and modifications. Akara means form. Vikara means modification. Akara vikara bhaginaha means having forms and modifications. Nana means various kinds of forms, various kinds of modifications. Continuously we are seeing so many changes in our body, mind and intellect. Iman, these. Pashyan. Pashya means to see. Pashyan, continuous tense. Seeing. Pashyan. Sunvan, listening, like that. Continuous tense. Pashyan, seeing. Ahamdhi mukhan, the ego, intellect, etc. Aham means ego, I. Dhi means buddhi, intellect. Aham, dhi, mukhan, the ego, intellect, etc. Nitya Ananda Chidatmana. Nitya, eternal. Nitya. Ananda, bliss. Chidatmana, as consciousness, knowledge. Chit means consciousness. Spurati. Spurati, earlier we have seen many times this word. Shines. Tam, vidhi. Tam, that. Vidhi, you know. Vidhi, no. Swam, yetam, hrudi. Swam, your own. Your own. Yetam, hrudi. This, hrudi. Hrudi means in the heart. Hrudaya, heart. Hrudi, Saptami Bhakti, 7th case again. In the heart, you realize this self as your own self. So what is the entire meaning of this sloka? Long sentences. Na? Simple only. Already we have seen all these thoughts earlier also.
Jagrat, Swapna, Shushupti, Avasthatrayam. Who is the illuminator of all these? Who is witnessing all these? 3 states. Jagrat, Swapna, Shushuptishu, Sputataram, Yosau, Samujrumbhati. That which clearly manifests itself in the waking, dream, and deep sleep states. There is no need to go somewhere and search for the Atma Swarupa, Atma Sakshatkara, because of which we are able to speak, because of which we are able to listen, because of which we are able to perceive, because of which we are able to feel something, because of which we are able to think. All these things are happening, because of which we are experiencing waking, dream, and deep sleep state. And in and through all these things, self is manifesting. How the electricity is manifesting through the various kinds of bulbs, fans, various kinds of electrical goods. In the same way, through these equipments, in all states, Atma Swarupa is manifesting. Pratyak Rupataya Sada Ahamaham Ityanta Spuranyekada. Constantly, continuously, the thought of Aham, I am, this thought is there. Through this one also, Atma Swarupa only, the inner self only is expressed. Nanakara Vikara Bhagina Iman Pashyan Aham Dhimukhan. The ego and the intellect, etc., which are different forms and modifications. So many kinds of all the time, continuously we are seeing thoughts and modifications, changes in these instruments, which is felt as existence, knowledge, and bliss. Absolute. Satchidananda. Sat, existence. Chit, consciousness. Ananda, bliss. Nityananda Chidatmana Spuratitam Vidhi Swametam Hrudi. You know this Atman within your heart as your own self. It is very clearly evident. Where is Atma? Where is Atma? Where is God? Where is God? Here only, in your heart only. Because of which this body, mind, intellect, they are functioning. Without which all these things will be collapsed, means they will not function. Everything will be destroyed, collapsed. So, because of which we are having this thought, Aham, I am. The thought is there, no? Behind that only Atma Swarupa is there. No need to go somewhere and search for it. Wonderful example given to understand all these subtle thoughts. Put tick mark to this sloka. Just now we have discussed 217, and next sloka also important. Please put tick mark. Ghatodaki bimbitamarkabimbam. Ghatodaki bimbitamarkabimbam. आलोक्य मूढो रविमेव मन्यते आलोक्य मूढो रविमेव मन्यते तथा चिदाभासमुपाधिसंस्थम् तथा चिदाभासमुपाधिसंस्थम् भ्रान्त्याहमित्येव जडोऽभिमन्यते Bhramtyahamityeva jadobhimanyate. Earlier also we have seen this example. Ghatodake, gata means pot. Udaka means water. Ghatodake, in the water of pot, in the water of jar.
To understand very easily, one bucket is there, in that water is there, like one pot is there filled with water. Ghatodake bimbitam arka bimbam. Arka means sun. Bimbitam means reflected. Reflected. Arka bimbam. Arka bimbam, the sun, the form of sun. Alokya, nice word, alokya, on seeing that one, what? The reflection of sun. Mudhaha, the fool, means one who is not applying his intellect, one who doesn't have proper discriminative power. Mudhaha ravim eva manyate. Ravi means sun. Ravim, the sun, eva itself, manyate, he considers. Seeing the reflection of sun, he considers he is the sun. Afar. Is he called clever person? Genius? No, no. Sun, where is the sun and where is the reflection of sun? Lot of difference is there. But what to do? Mudaha, fool, means ignorant person. One who cannot see the reality. So he thought, seeing the reflection of sun in the water of the pot, he considers sun means this is the sun. He is the sun. Tatha, in the same way, example, that's why tatha, in the same way, chidabhasa mupadhi samstam. Chidabhasam plus upadhi samstam. Chidabhasam means the reflection of consciousness. The reflection of consciousness, chidabhasam. Upadhi samstam, caught in the upadhi. Upadhi here, antahkarana, of intellect. Mana buddhi chitta ahankara. Caught in the upadhi samstam. Bhrantya, because of delusion, through delusion, aham iti eva jadaha abhimanyate. Aham iti, I am this. Aham iti, as I, eva itself, jadaha. Jadaha means fool, ignorant person. Jadaha abhimanyate. Abhimanyate, he identifies, he considers. What? This is the self. The reflection of the consciousness is considered as the self. In the example, seeing the sun in the water, considering the reflection of sun as the sun. Now, in Siddhanta, how we have to apply this Drustanta? There it is said ghata. Here, what is ghata? Body. Okay. There, the pot is filled with the water. Here, what is the water? What is the water? Our thoughts, antahkarana, intellect, manabuddhi, chitta, ahankara. So this is water. And what is the reflected sun? Arka bimbam is there, na? That pratibimba. In Siddhanta, chidabhasa. Chidabhasa means jiva bhava. I am. So chidabhasa is like reflection of the sun. Then sun is there in the example. In Siddhanta, who is the sun? Atma, self, supreme self. It's like sun. Who is the Mudha? All of you are saying like this, please don't say. We are sadhakas, we are trying to know truth. Okay. One who is completely in ignorant state.
See, what kind of foolishness. If someone is seeing the reflection of sun in the water, the pot, and considering he is the sun, he is the real sun, how is it? Another person, one who is going on the way, and this person is saying, no, see, this sun is moving, sun is moving. He is saying like that. Where sun is moving? No, here only, in the water only. Hey, are you mad or what? He is not the sun. That is only reflection of the sun. Sun is there, ever shining. See, look at there. He is wise person. So Jnani only can see. Jnani only can realize the supreme truth. Here, the sun's reflection, when it is falling in the water, because of identification with that water, we are seeing that reflection of the sun. See how much difference is there between the sun and reflection of the sun. Reflection of the sun, when that water is moving, the sun also will be moving. If that water will become so dirty, that time we cannot see properly even the reflection of sun. Yes. What is the capacity of that real sun? The heat and light and brilliance of the sun. Here, the same way, when we identify with this body, mind and intellect, considering this Chidabhasa as the real self, too much identification. How much sadhana is required of we are struggling now. So because of this identification, we are considering this Chidabhasa as the self. Jadaha abhimanyate. Brahmtya ahamiti eva. I am this. This is my true nature. Like that fool, the ignorant person is thinking. Continuation of this same thought. Example. Next sloka. What should be done to realize the self? What should be done to know the sun? Just we have to know the sun. That's all. Ghatam jelam tadgatamarkabimbam. Ghatam jelam tadgatamarkabimbam. Vihaya sarvam vinirikshyatirkaha. Vihaya sarvam vinirikshyatirkaha. Tatastayeta tritayavabhasakaha. Tatastayeta tritayavabhasakaha. Swayam prakasho vidhusha yatha tatha. Swayam prakasho vidhusha yatha tatha. Put tick mark. This is also important. What should be done to realize the Supreme Self? Gatam jelam tat gatam arka bimbam. Gatam, the pot, the jar. Jalam, water. Tadgatam, present in it. Tatgatam, that which is entered into it, means present in it. Arkabimbam, reflected sun. Arkabimbam, reflected sun. Vihaya, having given up. Keeping aside, giving up. Vihaya, leaving aside, giving up, having given up or leaving aside. Sarvam vinirikshate. Sarvam, all this. Vinirikshate sees. Arkaha, the self-illuminous sun. Tatasthaha,
independent, not depending on anything. Sthira, tatastha, independent. Etat, this. Tritaya avabhasakaha. Three means three only. Tritaya avabhasakaha, illuminator of three. Illuminator of three means what here? Three. What are the three here? Illuminator of Jagrat, Swapna and Sushupti avasthas. Tritaya avabhasakaha Swayam prakashaha. Swayam prakashaha, self-illuminous. Vidusha, by the wise. Yatha, just as. Tatha, so too, in the same way. So, to know the real sun, what should be done? The intelligent man leaves aside the pot, water in the pot, and reflection of the sun, keeping aside these three. When he will give up these three, then he will see the real sun. As long as person is seeing only the pot, water in the pot, and reflection of the sun, he considers the reflection of sun is the sun, real sun. So to see the sun, what should be done? This pot is not the sun. Water in that pot also is not the sun. The reflection of sun also is not the sun. Then when this removed, these three, what remains? Sun only. In the same way, here also, the intelligent man leaves aside the pot, the water, and the reflection of the sun in it and sees the self-illuminous sun. So too, in the same way, the wise man realizes the self-illuminous reality which illumines these three and recognize it as independent of them all. Here three means two meanings. One is one who is illuminating Jagrat, Swapna, Sushupti avastha. Another one is one who is illuminating body, Antahkarana, and Chidabhasa also, reflection of the self. In the light of consciousness only we are seeing now all these names and forms and all these things also. So what should be done? We should give up identification with body, mind, intellect, and Jiva Bhava, that Chidabhasa, reflected consciousness. Someone may ask, why we are seeing the reflection of consciousness? Can you answer to this question? Why we are considering ourselves as the reflected consciousness? One answer is Bhramtya, because of delusion, ignorance. Okay. And first ask this one, how this reflection of consciousness is there first of all? Why it is happening like that? In the example, why we are seeing the reflection of sun? Why? Because pot is there, water is there. When the rays of sun falling into that one, it's quite natural, because of that medium, we are seeing that reflection. Clear? In the same way, when the light of consciousness is falling in Antahkarana, the reflection of consciousness it is formed. Of course, from absolute standpoint, nothing is there, only self is there. Next sloka. Deham dhiyam chet pratibimbamevam. Deham dhiyam chet pratibimbamevam.
विसृज्य बुद्धौ निहितं गुहायां विसृज्य बुद्धौ निहितं गुहायां द्रष्टारमात्मानमखण्डबोधम् द्रष्टारमात्मानमखण्डबोधम् सर्वप्रकाशं सदसद्विलक्षणम् सर्वप्रकाशं सदसद्विलक्षणम्. Sloka number 220. Please put tick mark. Same thought, continuity of that one. In earlier sloka we have seen example, Vistamta. Now here the Siddhanta, how to negate these upadhis and to realize the self, said Deham Dhyam. Deham, body. Dhyam, intellect. Chit Pratibimbam, the reflection of consciousness. 3. One is body, another one is intellect, means Antahkarana we have to take. Third one is Chit Pratibimbam. In other terms, Chidabhasam, the reflection of consciousness. Evam, in this way, Visrujya. Earlier we have seen Vihaya. Yes? Visrujya means leaving aside, giving up. Visrujya. Buddhau nihitam guhayam. Buddhau, in the intellect. Nihitam, present. Guhayam, in the cave of the heart, in the cave of the intellect, that which is present. Drashtaram, the witness. Drashtaram. Atmanam, the self. Akhanda bodham. Khanda means that which can be divided. Akhanda, indivisible. Akhanda bodham, that which is knowledge, absolute. Sarva prakasham, illumining all. Sarva, everything. Prakasham, illuminated. Illumining, that which is illumining all. Sat, asat, vilakshanam. Sadasad vilakshanam is there. Sat, asat, vilakshanam. Distinct from the gross and subtle. Here sat, asat means not real and unreal. Here sat, asat means gross and subtle, that which is manifested, that which is in unmanifest state. So, like earlier what we have done, to see the real sun, we have to give up the pot, water in the pot and reflection of the sun. Then we can perceive the true sun. Here also, we have to leave aside body, intellect and consciousness. Consciousness or reflection of consciousness? Reflection of consciousness. Chidabhasam, Chit Pratibimba. When we give up these three, we can realize the true self, that which is there in the cave of art, the cave of intellect. Here only it can be realized. That which is supreme absolute knowledge, that which is different from the gross and subtle, manifest and unmanifest. In simple terms, to realize the self, only thing we have to do is proper thinking. Right thinking is required. Who am I? Who am I? Am I this body? Am I this intellect? Am I this reflection of consciousness, Jiva Bhava? All these things are changing, subject to modification. So I am not all these things. One who is illuminating these three is self, that is me. That is Paramatma, that is Bhagwan, whom we are worshipping. Remaining slokas tomorrow we'll sing. Om
లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. ఓం అసతో మా సద్గమయ తమసో మా జ్యోతిర్గమయ మృత్యోర్మా అమృతంగమయ. ఓం పూర్ణమదః పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవావశిష్యతే. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. హరి ఓం. శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం. పంచకోశాలని నిషేధించినప్పుడు ఇంకేది మిగిలి ఉండదు కదా, అభావం అనిపిస్తుంది. మరి ఏ విధంగా ఆత్మస్వరూపాన్ని తెలుసుకోవాలి, మోక్షం ఎలా సాధ్యమవుతుంది అని శిష్యుడు ప్రశ్నించినప్పుడు, పంచకోశాలని నిరాకరించినప్పుడు, ఇది కాదు ఆత్మ అని నిరాకరించినప్పుడు, అంతా అభావం అని చెప్తున్నావు కదా, ఏమి మిగిలి ఉండదు అని చెప్తున్నావు కదా, ఏదైతే మిగిలి ఉండటం లేదు అని చెప్పబడుతుందో ఆ అభావాన్ని తెలుసుకునేది ఎవరో ఒకరు ఉన్నారు కదా, అది ఆత్మస్వరూపం. మన ఆలోచనలన్నింటినీ వెలిగించేది, జాగ్రత్త స్వప్న సుషుప్తి అవస్థలలో ప్రస్ఫుటంగా వ్యక్తమవుతూ ఉన్నటువంటిది. నాకు మనం చెప్పుకున్న శ్లోకము 215. మన ప్రతి ఒక్క ఆలోచన వెనకాల ఆత్మస్వరూపం అన్నటువంటిది ఉండి ప్రకాశింపచేయడము జరుగుతుంది. ప్రత్యేక అంటే మన లోపలే ఉండేటువంటి ఆత్మతత్వం. సదా అహం అహం ఇతి, నేను 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 అన్నటువంటి ఈ నేను అహం అనేటువంటి ఆలోచన ద్వారా ఎప్పుడూ కూడా ఎల్లప్పుడూ కూడా వ్యక్తమవుతూ ఉన్నటువంటిది. మనం ఏ అవస్థలో ఉన్నా గమనించి చూడండి, మెలకువగా ఉన్నా, స్వప్నంలో ఉన్నా, నిద్రిస్తూ ఉన్నా, లోపల మనందరికీ నేను అన్న ఆలోచన ఉందా లేదా? నేను మెలకువగా ఉన్నాను, నేను కలగన్నాను చెప్తున్నాం కదా, కల అయిపోయిన తర్వాత నేను బాగా నిద్రపోయాను అని చెప్తున్నాం కదా, అంటే నేను అన్నది అక్కడ ఉంది. వీటన్నింటికి ఆధారమై ఉన్నటువంటిది ఆత్మస్వరూపం. అనేక రకాలుగా ఉండేటువంటి రూపాలు, వికారాలు, వీటన్నింటినీ కూడా చూస్తూ ఉండేటువంటి స్వరూపం. నిత్య ఆనంద చిదాత్మన స్ఫురతితం విత్తి స్వమేతం హృది, నీ యొక్క హృదయంలోనే ఈ నిరంతర ఆనందమయమైనటువంటి ఆత్మస్వరూపాన్ని తెలుసుకొని చెప్తుంది. ఆత్మస్వరూపం కోసం, భగవంతుని కోసం ఎక్కడో వెతకాల్సిన అవసరం లేదు, ఏదో చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మన ఈ అవస్థలలో, జాగ్రత్త స్వప్న సుషుప్తి అవస్థల్లో, మన ఈ ఇంద్రియ మనోబుద్ధుల ద్వారా, మన ఆలోచనల ద్వారా, వీటన్నింటి ద్వారా వ్యక్తమయ్యేటువంటిది ఆత్మస్వరూపమే. విద్యుత్ శక్తి అన్నటువంటిది ఏ విధంగా అయితే అన్ని పరికరాల ద్వారా, బల్బులు, ఫ్యాన్లు, వీటన్నింటి ద్వారా వ్యక్తమవుతుందో, అదేవిధంగా ఆత్మస్వరూపం అన్నటువంటిది ఈ పరికరాలైనటువంటి మన బుద్ధులని, వీటన్నింటినీ కూడా నడిపిస్తూ ఉంది. ఎలా తెలుసుకోవాలి అంటే, ఎందుకు తెలుసుకోలేకపోతున్నామో చెప్తూ ఎలా తెలుసుకోవాలో కూడా చెప్తున్నాడు. ఉదాహరణలు, ఇది చాలా మంచి ఉదాహరణ మనం అర్థం చేసుకోవడానికి. కుండ ఉంది, కుండ అంటే చిన్న కుండ కాదు, కొంచెం పెద్ద కుండ ఉంది. ఆ కుండలో నీళ్లు ఉన్నాయి, ఘటంలో నీళ్లు. సూర్యుని యొక్క కిరణాలు నీళ్ళల్లో పడినప్పుడు ఆ సూర్యుని యొక్క ప్రతిబింబము కనిపిస్తుంది అందరూ. అయితే మూఢుడిగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి, సంపూర్ణ ఆలోచన శక్తి లేనటువంటి వ్యక్తి, కుండలో ఉండేటువంటి ఆ సూర్య ప్రతిబింబాన్ని చూస్తూ ఆయనే సూర్యుడు అని భావించడం జరుగుతుంది. నీళ్లు కదులుతుంటే సూర్యుడు కదులుతున్నాడు అంటే ఆ దారిన పోయే వ్యక్తి అంటారు, అరే సూర్యుడు కదలడమే, ఇంట్లో సూర్యుడు అలాగే ఉన్నాడే, ఏం కదలడం లేదు, ఎందుకు అలా అంటున్నావు? చూడండి సూర్యుడు కదులుతున్నాడు. ఎక్కడున్నాడు సూర్యుడు? ఆ నీళ్ళల్లో. ఇది ఎంత హాస్యాస్పదమైంది, అజ్ఞానంతో కూడినటువంటి మాట కదా. అదే విధంగా ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే, శరీరం అనేటువంటి ఘటం, ఇదొక కుండ అనుకుంటే శరీరం, ఇందులో నీళ్ళేంటి? ఆలోచనలు, అంటే మన బుద్ధి, చిత్త, అహంకారం.
ఇవన్నీ ఆలోచన రూపాలే కదా. అంతఃకరణం, అంతఃకరణం నీళ్లు. పరబ్రహ్మ స్వరూపం, ఆత్మస్వరూపం ఈ అంతఃకరణంలో ప్రవేశించినప్పుడు, ఇక్కడ ప్రవేశించడం అన్న పదం కూడా చెప్పలేము, ప్రసరించినప్పుడు చిదాభాసము అంటే చిత్ ప్రతిబింబం అని అంటారు. అక్కడ సూర్యుని ప్రతిబింబం అంటున్నాం కదా, ఇక్కడ వచ్చేసి చిత్ ప్రతిబింబం అన్నటువంటిది ఏర్పడడం జరుగుతుంది. అయితే దీనితో తాదాత్మ్యత చెందినటువంటి జీవుడు ఇదే నేను, ఇదే ఆత్మస్వరూపము అని అనుకోవడం జరుగుతుంది. అక్కడ ఏ విధంగా అయితే నీళ్ళల్లో ఉన్న ప్రతిబింబాన్ని, సూర్య ప్రతిబింబాన్ని చూస్తూ సూర్యుడు అని అనుకుంటున్నారో, ఇక్కడ కూడా అజ్ఞానంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఈ అంతఃకరణంలో ప్రతిబింబించేటువంటి చిదాభాసాన్ని నేను అని అనుకోవడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు ఏం చెయ్యాలి అని అంటే, ఘటము, జలము, అర్కబింబము ఈ మూడింటిని వదిలేసినట్లయితే, ఆ కుండని, కుండలో నీళ్ళని, ఆ నీళ్ళల్లో కనిపించేటువంటి సూర్య ప్రతిబింబాన్ని, ఈ మూడింటిని కూడా నిరాకరించి తీసేసినట్లయితే, అసలు వీటికి మూల ఆధారం ఏంటి, ప్రతిబింబం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అని చూస్తే సూర్యుడు గుర్తింపబడతాడు, సూర్యుని తెలుసుకోవడం జరుగుతుంది. ఇదే విధంగా మన శరీరము, మన అంతఃకరణము, చిదాభాసము, చిత్ ప్రతిబింబము ఈ మూడింటిని తొలగించినట్లయితే, యుక్తితో నిరాకరించినట్లయితే, మూల ఆధారమైనటువంటి ఆనంద స్వరూపమైనటువంటి ఆత్మస్వరూపము మనలోనే వ్యక్తం కావడం జరుగుతుంది. అయితే ఇక్కడ ఇంకొక విషయం గమనించాలి. ఇక్కడ హృదయ గుహలో లేకపోతే ఇక్కడ బుద్ధి గుహలో అని చెప్పున్నారు కదా, ఇక్కడ లోపల బయట అన్నటువంటిది కేవలం మన ఉపాధుల్ని బట్టి చెప్పినటువంటి ఆలోచన, చెప్పినటువంటి విషయం. అంతేగాని వీటన్నింటినీ నిరాకరించిన తర్వాత ఏదో మళ్ళీ లోపల ఒక చిన్న చోటులో ఆత్మ అన్నది ప్రకాశిస్తూ కనిపిస్తుందని ఊహించుకోకూడదు అన్నమాట. సో మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే, ఘటాన్ని, నీళ్లను, ఆ ప్రతిబింబాన్ని తొలగించాలి. శరీరము నేను కాదు, మన బుద్ధి చిత్త అహంకారము నేను కాదు, చిదాభాసము నేను కాదు అంటే ఆ జీవభావము నేను కాదు అని వీటిని నిరాకరించినప్పుడు మిగిలేటువంటిది ఆత్మస్వరూపము. దాన్ని తెలుసుకున్నాయన అని గురువు గారు చెప్తున్నారు. మిగతా శ్లోకాలు రేపటి రోజున చూద్దాం. ఇప్పటి నుండి సూర్యుడు కనిపించినా, ఎక్కడన్నా కుండ కనిపించినా, కుండలో నీళ్లు, బకెట్లో నీళ్లు కనిపించినా అందులో సూర్యుని ప్రతిబింబం కనిపిస్తుంది అనుకోండి, వెంటనే ఉదాహరణ గుర్తు రావాలి. ఉదాహరణతో పాటు అసలైన విషయం గుర్తు రావాలన్నమాట. ఇక్కడ కనిపించే ప్రతిబింబం నిజం కాదు, ఆ సూర్యుడు నిజం, వాస్తవం. సో ఇవి కాదు, ఈ ఇంద్రియ మనం ఇవంత నిజం కాదు, వాస్తవం కాదు. వీటికి ఆధారభూతమైనటువంటి ఆత్మస్వరూపము సత్యం, అదే నేనై ఉన్నానని గుర్తించాల్సి ఉంటుంది. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. హరి ఓం. శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం.